Just delay, Rinpoche. Just delay. Thank you. Just delay. Taşidele Rinpoche. Oh yeah, just delay. Just delay. Tashidele, greetings from Tashidele. Slovenia. Oh yeah, just delay, Christian. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And we will start the class, as always, with the recitation of refuge and bodhicitta lines. And as always, I request and recommend when we recite the lines 3 times, any language, Tibetan, English, Vietnamese, Chinese, in any language, with the recitation, focus our mind on the meaning of the lines. And as you know, the current formula that our recitation has 4 lines. First 2 lines help us to hold the mind taking refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha. And as a follower of the teachings of the Buddha, at our heart, very strongly and very clearly, having that mind, seeing, thinking, and heart feeling the Buddha as a one's own teacher, mentor, Dharma, his teachings, as a means and methods to be applied in our daily lives, to be experienced within ourselves, and Sangha as a spiritual friends, supporters. And that mind, seeing the 3 jewels in these 3 different ways, that mind should be very fresh, very vivid, very strong, and from our heart, not just intellectually, as a Buddhist, which will be extremely helpful and useful in our daily lives. If that mind is very much forefront of our mental states, then definitely we will do less unfortunate things. We will do more virtuous, wholesome with the body, speech, and mind. There will be, if that mind is very fresh and strong,
there will be deep sense of, the peace. Even though many other difficulties are going around within the world, around us, so that will be very, very helpful. And the last two lines help us to hold the altruistic awakened mind, bodhicitta. Many of us follow the Bodhisattva within the teachings of the Buddha, follow the Bodhisattva and the teachings, and some of us receive Buddhist Vajrayana teachings. And for that, having bodhicitta, the altruistic awakened mind, the mind in a simple form, that mind which genuinely, sincerely cares well-beings of all living beings, regardless of having different relationship, different connections right at the moment. From our side, able to feel and see all living beings as dear, and have a sense of genuine willingness to serve their well-beings. And that is, in a very simple form, here the bodhicitta, the altruistic awakened mind, is, refers. So therefore, having these two minds as our main intention, motivation, not only to join this gathering, but also to live our daily life, with our family members, friends, colleagues. If we live with these two minds, if we share our lives with these two minds, we will feel tremendous sense of, richness within the human existence as a human beings, and as a Buddhist, as a follower of the Vajrayana, a follower of the Bodhisattva and the teachings. So while saying the lines, mentally hold these two minds. Đầu tiên chúng ta muốn trì trệ yêu yêu và an toàn như thầy thường như thầy chúng ta. Later, the sound is not there. Hello, can you hear me now? Yeah, now I can hear you. Yeah. Okay. Trước tiên, thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi phát thoại ngày hôm nay. Trước tiên là chúng ta sẽ trì tụng 4 dòng kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Như thầy thường khuyến khích cho chúng ta, cho dù trong khi trì tụng, cho dù chúng ta trì tụng từ bất kỳ những ngôn ngữ nào, ví dụ như tiếng Tây Tạng, tiếng Anh, tiếng Việt, vân vân, điều quan trọng là chúng ta tập trung trên ý nghĩa của những dòng kệ mà chúng ta trì tụng. Như quý vị biết, thì 2 dòng đầu tiên giúp cho chúng ta nương tựa quy y nơi Tam Bảo, đồng thời cũng là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Thì ở trong đáy lòng của mình, chúng ta nên có những cái suy nghĩ thật là rõ ràng
và mạnh mẽ rằng Đức Phật như là vị thầy, như là đấng chỉ đường, phát những giáo lý của Ngài là để cho chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, và đồng thời để cho chúng ta có thể trải nghiệm ở trong chính bản thân của mình. Và tăng đoàn là những người bạn về tâm linh, những người hỗ trợ cho chúng ta. Và với tâm quy y như vậy, chúng ta sẽ thấy tam bảo trong ba phương cách khác nhau, và tâm của chúng ta nên thật là rõ ràng, thật là sinh động, mãnh liệt và từ ở tận trong tim của mình. Thì đối với chúng ta những Phật tử, điều này thật là hữu ích. Nếu trạng thái tâm đó là đứng ưu tiên hàng đầu ở trong dòng tâm thức của chúng ta, thì chúng ta sẽ không cư xử những điều thiếu may mắn, và chúng ta sẽ làm nhiều hơn những thiện hành. Và với tâm mãnh liệt như vậy thì chúng ta sẽ được cái cảm giác an lạc sâu xa, mặc dù những chuyện xung quanh xảy ra ở xung quanh chúng ta không được an lạc. Và hai dòng cuối giúp cho chúng ta khai triển tâm bồ đề, tâm tỉnh thức vị tha. Nhiều trong số của chúng ta noi theo của giáo lý của Bồ Tát Thừa, và một vài trong số chúng ta tu học giáo lý của Kim Cang Thừa. Và với tâm như vậy, tâm bồ đề đó là tâm chân thật, bận tâm đối với tất cả chúng sinh, cho dù là mối quan hệ hay mối liên kết của chúng ta với những chúng sinh đó hiện là như thế nào. Mà từ phía của chúng ta xem tất cả chúng sinh thật là thân thương, và trong một chiều hướng là chúng ta khởi lên một cái sự sẵn sàng để mà phục vụ cho chúng sinh. Và đó là một cái dạng đơn giản của tâm tỉnh thức vị tha hay tâm bồ đề. Do đó có hai trạng thái tâm này là động cơ chủ yếu, không những chúng ta chỉ để cho chúng ta tham dự nghe pháp thoại, và đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Và nếu chúng ta sống được như vậy với những thành phần trong gia đình, với bạn bè, với đồng nghiệp, nếu chúng ta có thể sống, chúng ta có thể chia sẻ được như vậy, thì thầy nói rằng là chúng ta sẽ cảm thấy cái sự phong phú, giàu có, phong phú bên trong là con người, và cũng là một người noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa. Và như vậy chúng ta trong khi trì tụng thầy nhắc nhở cho chúng ta về phần tâm trí, chúng ta cũng giữ những điều như vậy. Sanje chedan soji chonamala Chanju pardo tani kyansu che Dagi jinso jibe sonmanji Drola penje sanje drubara sho Sanje chedan soji chonamala Chanju pardo tani kyansu che Dagi chenso jibe tsonamaji Drola penje sanje drobara sho Sanje chedan tsoji chonamala Chanju pardo dane kyabso che Dagi jinso jibe tsonamji Drola penje sanje drobara sho
refuge and the Bodhisattva as our main motivation to join this class and to live our lives. Now I will say the Buddha Amitabha mantra, Omo Amideva Re. While I'm saying the mantra, we all hold from our heart very strongly and very vividly loving kindness, great compassion. And this loving kindness and great compassion will express towards all living beings without any exclusions. And we will express this first upon ourselves, then our loved ones, family members, friends, relatives, and gradually to extend towards all sentient beings. And particularly those living beings, human beings, who are going through very, very difficult times due to the natural disasters or man-made difficulties such as wars. And strongly imagine that our loving kindness and great compassion reach all sentient beings. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm tỉnh thức vị tha, để cho chúng ta tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay và đồng thời cũng để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng thầy trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amideva Shri. Trong khi trì tụng câu mật chú, chúng ta hãy giữ từ ở tận đáy lòng của mình lòng từ ái và lòng đại bi, và chúng ta bày tỏ lòng từ ái và lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh mà không có sự ngoại lệ nào. Chúng ta bắt đầu bày tỏ trước nhất là đến bản thân của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua một thời gian thật là khó khăn do những thiên tai hay do những thảm họa do con người làm ra, ví dụ như là chiến tranh. Và như vậy chúng ta hãy giữ trạng thái tâm này trong khi trì tụng. Amideva Re. Omo Amideva Re. Omo Amideva Re. Omo Amideva. Omo Amideva Re. Omo Amideva Re. Amideva Re. Omo Deva. Omo Amideva Re. Omo Amideva Re. Omo Amideva Re. Omo Amideva. Omo Amideva Re. Omo Amideva Re.
Me Dewa Re Om Me Dewa Om Me Dewa Re Om Me Dewa Re Ame Dewa Re Om Me Dewa Om Me Dewa Re Om Me Dewa Re Om Me Dewa Re Om Me Dewa Om Me Dewa Re Om Me Dewa Re Om Me Dewa Re Om Me Dewa Om Me Dewa Re 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 Om Me Dewa Om Me Dewa Re Om Me Dewa Re Om Me Dewa Re Om Me Dewa It is extremely helpful every now and then remind ourselves having this human existence, though it is not perfect, there are many challenges physically, mentally, surrounding by the surrounding. Nevertheless, if we, take the essence of having
this human existence, there are many, the valuable, meaningful things that we can do based on this human existence. The Buddha and the many great masters, past and the present, have said again and again, this human existence, based on this human existence, we can work, free ourselves from those deep-rooted mental afflictions out of the Four Noble Truths. The second noble truths of the origins of suffering. Same time, all these great masters have said again and again, based on this human existence, we can cultivate the fourth noble truth, the noble eightfold path that we are currently studying. And I think that is true if we closely examine so far, what we have done. There are many great teachers, there are many great teachings, from our own side, having this human existence, we have human thoughts, human emotions, and these learning capabilities, and all those amazing, what you call the facilities internally and externally. So, very often to remind ourselves, and this human existence that we have got, it is wise to utilize, and not just for our survival, not just to gathering the external conditions, but also utilize to enhance, those inner qualities such as loving kindness, great compassion, altruism. And our current, the topic is out of the last noble truth, the path, noble truth of the path. There, Buddha taught Noble Eightfold Path. And last, when we discussed Noble Eightfold Path, can be studied under the three trainings: ethics, concentration, and wisdom. Currently, we are studying the second one, which is concentration. Under this, then from the Noble Eightfold Path, the historical Buddha taught right mindfulness, right concentration, and right effort out of the 8. So we are studying this. And based on this human existence, we have many opportunities. We have all the right conditions, to enhance right concentration, right mindfulness, and right efforts. So that's what we are discussing. Therefore, because currently there are so many, the unfortunate things are happening, the
natural disasters. There are so many floodings and wars, and maybe, our immediate, our surrounding, there might be some difficulties. And when we hear, when we see, when we think all these difficulties, they may overwhelm, us, not very helpful to think. Though these are, which I'm not saying, ignore. It is good to think, good to understand, and share our empathy, mentally, and if they are physically, that if we can do something, do it. But they're not to be overwhelmed by these unfortunate situations. Bring the strength within ourselves, thinking such as just point I made right now, saying human existence, fortunate, favorable conditions, and this is the time to seize and to utilize. So that is very, very useful to very often to think in that way. Điều vô cùng hữu ích để cho chúng ta là thỉnh thoảng chúng ta nhắc với chính mình rằng là mình đang có sự hiện hữu của thân người. Mặc dù sự hiện hữu thân người của chúng ta không hoàn hảo và có nhiều thử thách và khó khăn đối với những cái môi trường xung quanh. Và nếu chúng ta có thể nhận thức được, lấy được cái tinh túy của sự hiện hữu mang thân người, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là có rất là nhiều điều giá trị mà chúng ta có thể thực hiện dựa trên cái thân người này. Và Đức Phật cũng như nhiều bậc đại sư trong quá khứ và cũng trong hiện tại đã nói với chúng ta hết lần này đến lần khác rằng dựa trên sự hiện hữu mang thân người, chúng ta có thể dấn thân vào để mà tu tập rèn luyện, để mà chính bản thân của mình thoát khỏi từ những phiền não mà cội rễ đó. Và trong tứ diệu đế thì có nói đến đế thứ nhì, đó là tập đế, hay là chân lý của những khổ và những nguồn gốc của sự khổ. Và cùng một lúc Đức Phật và những bậc đại sư cũng đã nói hết lần này đến lần khác rằng là chúng ta có thể trưởng dưỡng cái diệu đế thứ tư, đó là đạo đế. Và trong đạo đế thì có nói đến bát chánh đạo. Đây là chủ đề mà chúng ta đang tu học. Và Thầy nghĩ rằng điều này thật là đúng. Nếu chúng ta quan sát thì có rất là nhiều, chúng ta đang có rất là nhiều những bậc thầy vĩ đại và rất là nhiều những giáo lý. Và từ bản thân của mình, chúng ta đang mang được thân người. Chúng ta có những cái ý nghĩ, có những cảm xúc của con người. Chúng ta có những cái khả năng để mà thực hiện tu tập. Và đồng thời chúng ta có những điều kiện thật là tuyệt vời từ ở bên ngoài lẫn ở bên trong. Và như vậy chúng ta nên thường nhắc nhở với chính mình rằng là chúng ta đang được mang thân người này. Và điều thật là tốt nếu mà chúng ta có thể sử dụng được thân người này, không những chỉ để cho cái sự tồn tại, không những chỉ để cho lấy được những cái vật chất, những điều kiện bên ngoài, mà đồng thời để cho chúng ta trưởng dưỡng những phẩm hạnh ở bên trong của mình, như là lòng từ ái, lòng đại bi, lòng vị tha, vân vân. Và chủ đề chúng ta đang được tu học đó là tứ diệu đế. Trong tứ diệu đế nói đến bát chánh đạo. Và bát chánh đạo thì có thể được tu học dựa theo 3 sự rèn luyện hay tam vô lộ học. 3 sự rèn luyện này là sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Và hiện giờ thì chủ đề chúng ta đang học đó là sự rèn luyện về định. Và trong sự rèn luyện về định mà có liên quan đến bát chánh đạo, đó là chúng ta đang nói đến chánh niệm,
chánh định và chánh tinh tấn. Và như vậy dựa trên sự hiện hữu mang thân người, chúng ta có rất là nhiều cơ hội, có những thuận duyên để mà chúng ta có thể áp dụng chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Hiện tại thầy nói rằng là có rất là nhiều những thiên tai đang xảy ra xung quanh chúng ta, như là nạn lụt, vân vân và những điều khác. Và nhiều trong số chúng ta có thể cảm thấy bị lấn áp, bị chôn vùi với những cái tin tức như vậy. Ở đây thầy không nói rằng chúng ta nên làm ngơ những điều mà xảy ra xung quanh của chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu, cần phải cảm thông với những tình trạng đó, và nếu có những điều gì mà chúng ta có thể thực hiện để giúp đỡ những người như vậy thì chúng ta nên thực hiện. Nhưng mà đồng thời thầy nhắc rằng là chúng ta không nên cảm thấy bị lấn áp, bị chôn vùi, mà chúng ta nên nhận thức rằng là chúng ta đang được mang thân người với những điều kiện thuận lợi, và đây là cái thời gian để mà chúng ta nên nhận thức ra điều này. Nói, as Shantideva has said, there isn't anything that we familiarize in the sense, bring into our mind again and again and again. And there isn't anything which never going to get easier. So this kind of positive thinking, if we bring in our within ourselves again and again, doesn't need to be a very long period, but it's a short period of time, just few minutes. Like the earlier, the refuge, like bodhicitta, like what I'm just saying, to recall, to reminding ourselves, this human existence, I have got this human existence, something very, very meaningful, valuable. If we bring that mind again and again, then that will become, part of our everyday way of thinking. And that is here, what Shantideva is saying. Currently, many of us, like, not very often think in this way, like refuge, bodhicitta, loving kindness, great compassion, tolerance, mindfulness. We don't bring those minds, frequently. Even if we bring, these minds, but they're very short moment, but not very clear, not very strong. Therefore, we are currently struggling. So these two lines from the Shantideva's text, I'm sure many of you have heard those two lines, which is very popular. Komna lawa mingyurbe. Komna means if we familiarize. Komna lawa means easier. Mingyurbe, not going to get easier. Komna lawa mingyurbe. Ngö te kangyang yomain. Ngobo, that means think. There isn't anything. Ngö te kangyang yomain. Kangyang, there isn't anything, not going to get easier if we familiarize with it. And that is very, very nice, statement, and very, what you call the true statement. It is not just nice. So these things, because we are currently, our topic is, the Art of the Three Trainings,
concentration, or within the Noble Eightfold Paths, right concentration, right mindfulness, right effort. And all these are very much related. Though there are certain techniques, how to cultivate concentration, how to cultivate a single-pointed mind, shamatha. There are sort of structured technique, but one of the most, the powerful technique is just repeating those constructive, helpful, useful mental state, repeating again and again. Doesn't need to sit on a meditation cushion while we are going for, to our work, or going for walk, or, these positive mental states can be, brought in our mind, doing many our daily, the routine activities. So that is here, the power of the familiarities. And we started last Saturday, briefly. I'm not going to read entire chapter, the Shantideva's Guide to the Bodhisattva's Way of Life, and those fifth chapter, the alertness, or I'm using the alertness, shin. I'm not going to read entire, but there are several verses good to read. And, so I started last Saturday, and I'm going to do today to read some verses from that chapter 5. Như Ngài Đại Tịch Thiên đã nói, không có một điều gì mà nếu mà chúng ta đã quen thuộc ở đây là chúng ta đem vào tâm của mình hết lần này đến lần khác, thì không có một điều gì mà không có được dễ dàng hơn. Và với cái sự suy nghĩ tích cực như vậy, thì nếu chúng ta đem vào tâm của mình hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại, thầy nói rằng là không cần phải một thời gian dài, nhưng mà chỉ là một cái thời gian ngắn. Ví dụ như khi chúng ta trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề, hay là chúng ta nhắc nhở với mình rằng là tôi đang mang được thân người. Và nếu chúng ta đem cái trạng thái tâm như vậy hết lần này đến lần khác, và kế đó thì những cái trạng thái tâm này sẽ trở thành là cái cách sống, cái lối mà chúng ta suy nghĩ. Hiện tại nhiều trong số chúng ta không có nghĩ đến lòng từ ái, bi mẫn, dung thứ, vị tha, tâm chánh niệm, vân vân thường xuyên. Chúng ta không đem những trạng thái tâm này vào tâm của mình thường xuyên, hay chúng ta có thể đem vào một cách một thời gian rất ngắn, nhưng mà nó không được mạnh mẽ, nó không được rõ ràng. Và như vậy hai dòng kệ của Ngài Tịch Thiên đã mô tả rất là rõ ràng, mà chúng ta con chỉ tạm nắm lấy chỉ vài từ Gomna Lawa. Gomna là nếu chúng ta quen thuộc với trạng thái tâm như vậy, và ở cái dòng thứ nhì chúng con làm những cái Ngupo là những cái điều như vậy, thì không có bất kỳ những điều gì mà không có dễ dàng hơn nếu mà chúng ta quen thuộc với chúng. Và thầy nói rằng là câu này thật là đúng, chứ không chỉ là hai dòng kệ này chúng ta chỉ nên nói là nó thật là hay, nhưng mà đây đồng thời cũng thật là đúng. Và chủ đề mà chúng ta đang được tu học ở đây là về sự rèn luyện về định, đó là về chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Mặc dù có những kỹ năng để mà chúng ta có thể trưởng dưỡng được định, hay là samatha, thiền định hay thiền quán, nhưng một trong những kỹ thuật mà thầy nói rằng là
mạnh mẽ nhất đó là chúng ta đơn giản chỉ là lặp đi lặp lại. Và điều này không cần chúng ta phải ngồi trên bồ đoàn để mà thiền. Chúng ta có thể thực hiện trong khi chúng ta đang đi bộ, trong khi chúng ta có thể làm việc. Và những điều này chúng ta có thể đem vào trạng thái tâm của mình hàng ngày. Và như vậy ở đây thầy muốn nói đến đó là năng lực của sự quen thuộc. Và thứ Bảy tuần trước thầy đã trích dẫn cho chúng ta vài đoạn kệ của Ngài Đại Tịch Thiên ở trong Nhật Bồ Tát Hành ở chương thứ 5 nói đến shin hay là cái sự tỉnh giác. Và thầy sẽ không đọc toàn bộ chương này, nhưng mà thầy sẽ trích dẫn một vài những đoạn kệ, và thầy đã bắt đầu từ tuần trước và bây giờ thầy tiếp tục. Oh yeah, as I mentioned last Saturday, the chapter itself is called in Tibetan shin, and here I'm currently translating in English as alertness, mental alertness. But here in this chapter, the Shantideva very often, touch on not just the alertness, but also the mindfulness. So mindfulness and the mental alertness. As I mentioned before, in some of the great Indian Nalanda great Indian masters, they in their text very often these two mental states, mindfulness and alertness, are explained as different mental activities. The mindfulness as simply holding the object of the meditation, and the alertness is simply observing whether your mindfulness is with the object of the meditation or not. Initially, the function of these two, mindfulness and alertness, are different. But when our concentration, or in this case, mindfulness, get stronger and stronger, reach more advanced, and there's no risk to lose its object of the meditation, then there's no requirement of alertness. So that is a very brief description between the mindfulness, difference between the mindfulness and alertness. Some other traditions, particularly in the some Theravadan traditions, these two, mental alertness and mindfulness, are explained as a same, the mental functions. But I'm not saying it is wrong, but I'm simply, saying there are these different explanations. And in this text, Shantideva did not, give any what you call the explanation what's different between the mindfulness and alertness. Nevertheless, he raised, even in one verse, mindfulness and alertness. Even in one verse. Tempa, Sheshin, Tibetan. So from there, we can understand, at a certain stage, these two mental states have different functions, and different functions are just briefly explained. Chương 5 của Nhật Bồ Tát Hành, Ngài Đại Tịch Thiên nói về shin hay là sự tỉnh giác. Ngài Đại Tịch Thiên thường nói
về chủ đề của sự tỉnh giác và tâm chánh niệm. Như Thầy chia sẻ trước đây với chúng ta, những bậc đại sư của dòng truyền thừa của Nalanda ở trong những tác phẩm luận giải của các ngài thì đã giải thích về tâm chánh niệm và sự tỉnh giác là những hoạt động về tâm ý khác nhau, và sự tâm chánh niệm đơn giản chỉ là để giữ cái tâm của mình ở trên cái đối tượng của thiền quán, và tâm tỉnh giác là để quan sát nếu mà cái tâm đó nó có còn ở cái đối tượng của đối tượng thiền đó nữa hay không. Và thầy giảng rằng là nếu mà tâm chánh niệm mà đã đạt tới một cách rất là rõ ràng và rất là mãnh liệt, là có nghĩa là đã định ở trong cái định cao hơn rồi, thì không có còn cái sự nguy cơ là mất cái đối tượng của thiền, và như vậy thì không cần cái yếu tố của sự tỉnh giác. Và đây là sự giải thích ngắn gọn sự khác nhau giữa tâm chánh niệm và sự tỉnh giác. Và ở trong truyền thống của Tiểu thừa, sự tâm chánh niệm và sự tỉnh giác được giải thích gần như là cái chức năng về tâm ý giống nhau. Thầy không nói ở đây là những cái điều sai, nhưng mà đây là những cái sự giải thích khác nhau. Và như vậy ở trong quảng kinh luận này, Ngài Đại Tịch Thiên đã không nói đến cái sự khác nhau giữa tâm chánh niệm và sự tỉnh giác. Ngài không có nói lên là có cái về tâm chánh niệm và sự tỉnh giác. Và nhưng mà từ ở đó thì chúng ta có thể hiểu được rằng đây là những cái trạng thái tâm khác nhau và có những cái chức năng khác nhau như thầy vừa mới giải thích. Oh, yeah. So this chapter started with some verses, first few verses, which I briefly explained last Saturday, 3 or 4 verses. These first starting verses are simply, Shantideva simply explains the importance of protecting our minds, our emotions, and our thoughts. To protect our minds, emotions, and thoughts, then having mindfulness and alertness are the key factors. Protect in the sense, not let arise those unwholesome, unhealthy thoughts, emotions such as anger, jealousy, envy, self-centered mind, and so forth. And also protect in the sense, on the other hand, to enhance those, such as, what you call the love, compassion, altruism, to enhance them. So to protect our mind in those two, from those two angles. To do that, then the mindfulness and alertness. And there Shantideva, explained, our mind is like a wild elephant. And if this wild elephant is not, not tame, then it will destroy, all many virtues. So how to tame this, our mind like a wild elephant is through the mindfulness. And the mindfulness here, analogy is used as a row, tiding row. So our mind, so those are the few verses which I explained. Then Shantideva started
to explain how useful and helpful for the Bodhisattva's practitioners, because this the entire text is for the Bodhisattva people who are training in the Bodhisattvas way of life after holding the bodhicitta. Then there, after those few verses, then he explains the how useful, how helpful for the Bodhisattva's trainers, and such as training in the 6 perfections, having mindfulness and having alertness, how helpful they are, the Bodhisattvas who train in the 6 perfections: generosities, ethics, patience or tolerance, the concentration, effort, and the what you call the wisdoms. So today I'm going to start from the Art of the 6 Perfections, the verse which I will start from the 3rd perfection, which is perfection of patience or tolerance. Và trong chương này, Thầy đã bắt đầu giảng cho chúng ta 3 đoạn kệ đầu tiên để đơn giản giải thích về tầm quan trọng để mà phòng hộ hay bảo vệ tâm của chúng ta, cảm xúc và những ý nghĩ của chúng ta. Kế đó, để mà phòng hộ tâm của chúng ta thì Ngài có nói đến là về tâm chánh niệm và sự tỉnh giác là những yếu tố then chốt để phòng hộ, để bảo vệ trong một chiều hướng là không để những ý nghĩ và cảm xúc thiếu lành mạnh như là sân giận, ganh ghét, ghen tị, tâm ái trọng bản thân vân vân xen vào. Đồng thời phòng hộ và bảo vệ tâm của chúng ta trong một chiều hướng là để làm tăng trưởng lòng từ ái, bi mẫn, tâm vị tha vân vân. Và để thực hiện những điều này thì chúng ta cần có tâm chánh niệm và sự tỉnh giác. Ngài Đại Tịch Thiên giải thích rằng là tâm của chúng ta cũng giống như là con voi hoang, nếu không được thuần phục thì nó sẽ tiêu hủy thật là nhiều những thiện đức của chúng ta. Và làm thế nào mà để cho chúng ta thuần hóa tâm của mình? Đó là chúng ta dùng tâm chánh niệm như là một cái dây thừng của tâm chánh niệm. Và Thầy đã giải thích cho chúng ta trong những 3 cái đoạn kệ này trong kỳ trước. Và kế đó thì trong chương này, Ngài Đại Tịch Thiên tiếp theo giải thích về cái sự hữu ích của sự tu tập Bồ Tát hạnh. Bởi vì ở đây là chúng ta toàn bộ quyển luận giải này là để cho tu tập nhập vô phương cách của lối sống của các chư vị Bồ Tát. Và như vậy, sau khi giới thiệu cho chúng ta về tâm Bồ Đề thì Ngài đã giải thích cái sự hữu ích để mà chúng ta có thể rèn luyện tu tập về cái sự tâm chánh niệm, sự tỉnh giác và về lục độ Ba La Mật. Và trong lục bộ Ba La Mật đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Hôm nay Thầy sẽ giải thích cho chúng ta về Ba La Mật thứ 3, đó là về Ba La Mật của nhẫn nhục Ba La Mật. So in this, the 3rd perfections, how the verse is started in Tibetan, Semjin Misun Namka Shin. Semjin means living beings. Misun, literally sun, without me. Sun means peaceful, very calm, peaceful. Misun means not peaceful. Namka
means the space, shin. So here space in the sense, the giving as an analogy, it sends many, shin, like, this first line saying, the meaning is there are many living beings who have not peaceful, not peaceful in the sense anger, the hatred, holding anger, holding hatred, jealousy, envy. So that's the first line, Semjin Misung Nangashin. Tedak means these. Shom means to make it, shomba. I will not use destroy. In the Tibetan term, it has a term connotation of shom, has a destroyed. In others, make them not happen, make them non-existent. Teta shomji yongmelang. That means we cannot, make them non-existent. So many, non-peaceful living beings that are shomji yongmelang. So in other words, first two lines is giving us realistic, reality in our world. There are many living, unfortunately, there are many human beings, there are many living beings who have these, the unhealthy, holding these unhealthy mental states. And particularly in this case, anger, hatred, and so forth. And if we try to make, all these many living beings, human beings who have this, try to make them not happen, this is not going to work. Tada shomji yongme lang. Và về ba la mật, về hành nhẫn nhục, thì có cái đoạn kệ ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh nói rằng Semchen mi sun nam kha shin. Semchen ở đây là chúng sinh, sun ở đây là cái sự an lạc hay cái sự tĩnh lặng, mi là cái từ phủ định, có nghĩa là không được an lạc, không được lắng dịu. Nam kha shin, nam kha ở đây là nói nhiều như là không gian. Cái sự so sánh ở đây nói rằng là có rất là nhiều những chúng sinh mà không được an lạc trong một chiều hướng là họ giữ những cái sự sân giận, ganh ghét, ghen tị. Và dòng thứ nhì là nói đến Teta Somgi Yongmi Lăng. Thì Teta ở đây là cũng như vậy. Som ở đây thầy nói là để mà làm những cái chuyện đó không có thể xảy ra thì chúng ta không có thể nào mà không làm những cái chuyện như vậy để xảy ra. Như vậy trong hai dòng đầu này để cho chúng ta thấy thực tại thiếu may mắn. Thực tại ở đây rằng là có rất là nhiều những con người của chúng ta giữ những cái trạng thái tâm thiếu lành mạnh này như là sân giận, ganh ghét, vân vân. Và nếu chúng ta muốn cố gắng để mà có thể làm những cái điều đó không xảy ra, chúng ta cũng không có thể nào làm được. Then the third line, Trove semdi chik chomna troa. Troa means, that anger or hatred, sem, that Torah sem in Tibetan, these two go together. Sem is general, the mind. Torah
is that mind which is holding anger or hatred towards same this hatred or this anger, chik, that only this anger, only this hatred, chik, jomna, if we destroyed our own the anger or hatred, if we destroyed or if we eliminate within ourselves this that anger or hatred, 직점나 토요sem디 직점나 대닥 탐제 점당 다 대닥 탐제 대닥, that refers to that external all these people that hold anger, hatred, that we have difficulties, we have disagreement, we have this, all these difficulties. If we if we distort our own anger or hatred, it is like destroying all those, the external or other living beings who are holding anger, hatred towards us. 대닥 탐제, 대닥, those, 탐제 means all, 대닥 탐제, 점당, 다, 점바 means to destroy, da means like or as if destroying all those, angers or hatreds that other living beings are holding towards us. So that is here very, very, practical, doable, the what you call the technique or the technique. Initially, when we train our mind in this way, we may find very frightening, very impractical, and very weak. We may feel all those things. But this is really what here we call the mind training, isn't it? To train our mind. Later there's a very, very nice verse by Shantideva, which I'll read later. Và kế đó, dòng kệ thứ 3 nói rằng Rowa Sem Di Chichomna. Rowa ở đây đó là những cái sự sân giận, ganh ghét của chúng ta, cái tâm mà dễ giữ những cái điều đó. Sem Di là cái tâm này, Chit là chỉ có, Chomna nếu chúng ta có thể loại trừ, tiêu hủy cái tâm này, có nghĩa là cái tâm mà sân giận này, thì kế đó Teta Tamche Chom Dang Tar. Teta là đang nói là những cái điều đó, hay là những cái yếu tố mà bên ngoài, có nghĩa là những cái người mà chúng ta giữ cái sự giận dữ, cái sự sân hận đối với những người đó, những người mà chúng ta có những cái khó khăn hay có những cái sự bất đồng. Thì nếu mà chúng ta loại trừ đi được cái sự sân hận của mình, thì Chom Dang Ta là có nghĩa là chúng ta sẽ phá hủy được, loại trừ được tất cả những cái người mà chúng ta nghĩ là chúng ta gặp phải những cái khó khăn và bất đồng đó. Đây, cái kỹ thuật này ở bước đầu, nếu chúng ta rèn luyện ở trong phương cách này, thầy nói rằng là chúng ta có thể cảm thấy sợ hãi, cảm thấy là thiếu thực tế, cảm thấy là yếu đuối. Nhưng mà ở đây, điều này được gọi là sự rèn luyện tâm. Yeah. And another verse can, dealing with the third perfections, patience. Another beautiful verse. I'm sure many of you have heard this verse. So this verse starts like this. Sating dita
gu yok su. So gu yok tu, sating, sa means the land or ground or earth, sating. So in other words, the entire planet or entire world, sating, dita, all this world, all the land or all the ground, sating, dita, gu yok tu. If we covered, with the leather, with some kind of material, leather, setting theta goyokdo teñi. So teñi kowe kalatang, teñi kowe kalatang. We will, teñi, we will not get enough. Teñi, not get enough leather, kowe kalatang. There won't be enough, leather. We will not find enough leather to cover entire, the ground or entire, the land. Tingi kowe kalatang. In order to protect our, feet, our feet, our feet. It will not, we will not find enough leather to cover the land. Then the third line, hamtil tsamji kowe ni. Hamtil, ham means shoe, shoes. Ham. Till is the soil of the shoes, the bottom there. Hamtil, the size of that, the soil of the shoes, hamtil, just that size, hamtil tsamji koweni. The leather, hamtil tsamji koweni. Koa is the leather, just the size, the leather, which the size of the, the shoes sole, hamtil tsamji koweni. Sating, again, the land or the ground, sating tamje all yoktanda, like, that small piece of leather, the size of the sole of the shoes, having that kind of leather, that size, if we wear in our feet, it is like covered. It will protect our feet like covered entire land, the entire land. So that is really here very beautiful analogies, and very, very, again, like similar to the previous practical, like analogies. In this verse, analogy is very clear. In order to protect our feet, if we try to cover the entire place that we are going to walk, we will not find enough leather to cover it. But if we wear a good pair of shoes, this will, protect our feet wherever we walk, 10 kilometers, 100 kilometers. So like that. Here the point is coming back to our mind. If we protect our mind, not to get angry, not to hold hatred towards others, then it is, it is like wearing a good pair of shoes. But in order to not get angry, not get hate, not hold hatred towards others, to try to make all the, that unsubdued, human beings, that is impossible. That is impossible. So this previous verse and this verse are very, very, nice, clear analogies, also
very practical to do. Within many of us, unfortunately, often we lose our temper, we hold, the anger, hatred, and so forth, which are not very helpful to ourselves. And these are the practical, what you call the message or techniques. Một đoạn kệ khác mà cũng liên quan một cách rất là rõ ràng với ba la mật của hành nhẫn nhục, và thầy chắc chắn rằng nhiều trong số quý vị đã nghe đoạn kệ này. Và dòng đầu của đoạn kệ này nói rằng Shantideva Kuwok tu, thì sa ở đây sa là mảnh đất hay là những cái đất đai hay là toàn thể thế giới. Thì ở đây Kuwok ở đây là để mà chúng ta có thể phải là che đậy nguyên tất cả bằng da. Thì nếu mà để che đậy nguyên tất cả bằng da thì dòng thứ nhì nói rằng tê nhi kowe tala tầng, thì ở đây chúng ta sẽ không có nhiều đủ của mà tất cả da để mà chúng ta có thể và để mà che đậy toàn thể tất cả mảnh đất của trên thế giới này. Thì để mà chúng ta có thể bảo vệ cái chân, phòng hộ để bảo vệ cái chân của mình. Và dòng thứ ba nói rằng ham tiêu samki woni. Ham tiêu là ở đây, ham là đôi giày, tiêu là cái đáy của cái đôi giày, cái đế giày, cái đáy của đôi giày. Và như vậy nếu chúng ta chỉ là dùng cái đáy của cái đôi giày, tất nhiên là da nó chỉ vừa khoảng cái độ của cái đôi giày mà thôi. Thì dòng thứ tư nói rằng satin tamche yo tăng cha, là nếu chỉ có cái da mà nó bằng cái kích thước của chiếc giày mà thôi, nó cũng đã đủ để mà bảo vệ, để mà cho cái chân của mình bất cứ khi nào nơi nào mà chúng ta đi đến. Thầy nói rằng đây là cái sự mô tả rất là cái ẩn dụ rất là đẹp, cũng giống như đoạn kệ vừa rồi mà thầy vừa mới tả cho chúng ta. Thì ở đây là để mà bảo vệ cái chân của mình thì chúng ta chỉ không cần mà phải che đậy toàn thể những cái đất mà chúng ta đi đến đâu, chúng ta phải để da ngay ở đó. Nhưng nếu chúng ta chỉ có một cái đôi giày tốt bằng da thì nó sẽ bảo vệ cái chân của chúng ta bất cứ khi nào chúng ta có thể đi. Ví dụ như chúng ta đi bộ 10-20 km. Và tương tự như vậy, nếu chúng ta bảo vệ tâm của mình, phòng hộ tâm của mình, để mà tâm của mình không bị nổi lên sự giận dữ, thù ghét đối với những người khác, thì cũng giống như là chúng ta đang mang được cái chiếc giày da tốt đó. Và bởi vì nếu mà để cho chúng ta không giận, mà để chúng ta phải hàng phục tất cả mọi người, thì điều này là điều không thể nào. Và như vậy hai đoạn kệ này là những sự minh họa thật là hay và thật là thực tế để cho chúng ta có thể tu tập rèn luyện. Bởi vì nhiều trong số của chúng ta thật là thiếu may mắn, chúng ta thường bị nổi những cái cơn giận, và chúng ta giữ cái sự giận dữ hay thù ghét ở trong mình, và điều này không có giúp ích. Và đây là một thông điệp và cũng là kỹ thuật để mà cho chúng ta rèn luyện tâm của mình. Okay, so today, like a conclusion, that verse which I said earlier, nice to read that verse. So I will just read in Tibetan, and I will, instead of going word by word
in Tibetan. I will just give the summary translation of that verse. Simsung deba namlani tempa tangne sheshin ta tamje bebe sungshi che dani tetar telmojar. So here Shantideva was saying, the people would like to protect their mind, protect, I mentioned earlier the meaning, the Simsung Doba Namlani. Those people, Temba Tangni Shishin Tang. So Temba mindfulness, Shishin alertness, Temba Tangni Shishin Tang. These are the two, mindfulness and alertness, should be cultivated, with effort. Tamje beba means effort. That right effort out of the three, right to concentration, right mindfulness, right effort, it comes there. Tamje beba means with effort. Songshit, protect, the tamje bebe songshi je. So the Buddha had said, people who would like to protect their mind, they should put all their effort to enhance mindfulness and alertness. And then last line, the Shantideva says, I will fold my hand and agree with that statement. And that is really, really beautiful, the verse to relation to our topic, which is the right, the training of the concentration, and how important it is, cultivation of mindfulness and alertness. If we cultivate with the effort, mindfulness and alertness, then these two will protect our mind. And that's what the Buddha had said. And Shantideva says, I will agree with the Buddha with my two hands folded with my two hands. So that is here, for us to really put effort. Hello. Oh, yeah. Sorry. Hello. Yeah, I can hear you. Hello. I can hear you. Yes, you can. Okay. Yeah. Yeah, I see the note that the internet connection is unstable. That is why. Okay, sorry. Yes. Và đoạn kệ cuối mà thầy muốn chia sẻ với chúng ta, thầy sẽ tóm tắt chứ không đi vào từng từ một. Và ở đây Ngài Đại Tịch Thiên nói rằng đối với những ai mà muốn phòng hộ tâm của họ, như vậy thì tâm chánh niệm và sự tỉnh giác nên được trưởng dưỡng với sự tinh tấn. Thì ở đây sự tinh tấn hay là chánh tinh tấn thì liên hệ đến 3 điều mà chúng ta biết đến ở trong bát chánh đạo, mà về sự rèn luyện về định, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì ở đây nói đến chánh tinh tấn. Thì dòng thứ 3 nói là Đức Phật đã nói rằng là những ai mà muốn bảo vệ, phòng hộ tâm của mình thì nên nỗ lực, cố gắng hết sức để mà tu tập rèn luyện về điều này. Và dòng cuối nói rằng là tôi hay là Ngài Đại Tịch Thiên chắp tay lại và hoàn toàn đồng ý với cái câu nói của Đức Phật như vậy. Và chủ đề ở đây là chúng ta đang nói về sự rèn luyện về định, và điều quan trọng để mà trưởng dưỡng tâm chánh niệm và sự tỉnh giác. Và nếu mà chúng ta trưởng dưỡng như vậy với sự nỗ lực cố gắng hết mình thì Ngài Đại Tịch Thiên chắp tay lại và đồng ý. Oh, yeah. So we'll end here. And this Monday, coming Monday, is the
according to the Tibetan calendar, we are marking the historical Buddha's first turning of the wheel of the Dharma after his enlightenment. And because I have a time this Monday, so we will have people who would like to join this class. We'll have this class at the same time, 8:30 evening, according here Indian time. So we'll have this class. People who like to join, and so then we'll do the 21 Tara recitations, long life prayer, and the dedication. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Thứ hai tuần này có nghĩa là ngày mốt, dựa theo lịch của Tây Tạng là ngày mà đánh dấu chuyển pháp luân thứ nhất của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni sau khi Ngài đạt giác ngộ. Và bởi vì Thầy có thời gian, thành ra Thầy sẽ tiếp tục buổi pháp thoại giảng pháp cho chúng ta. Và đối với những ai mà có thời gian và mong muốn thì quý vị cũng tham dự vào 8 giờ rưỡi tối giờ Ấn Độ, có nghĩa là 8 giờ sáng giờ California. Và như vậy chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp, và bây giờ phần trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu cũng như trì tụng hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om je se mang pa ma dra ma la cha se lo. Cha ze dra ma nyo ma pa mo. Je ne ke che lo tan ta ma. Je de sum gun chu ji she le ji. Ke sa ra che wa le ne jo ma. Cha ze dong ge da wa gun do. Kangwa jane zikbe shele ma, kama tongda tsoba nama je, rabdo chewe vera bara ma, chanze sengu chune je je, peme chane nabara je ma, jemba zundu kado shewa, seba samden ju nye ma, chanze teshin shebe zodo, 타에 남바라 갸와 쳬마 마르 파르 짐바 도베 갸웨 세지 신도 데마 창제 도다라 홍예게 데다 초다 남가 카마 제데 동보 샤게 넨데 르바 메바 구바 네마 창제 제제 메라 창바 long la na tso wang ju che ma, chong bo ro la te sa na ma da, nu jun tso ye dun ne de ma, chang ze te je cha tang pe je, pa ro chu go rab du jo ma, e go yun jang sha ge ne de, me pa ra chu ba shin do pa ra ma, chang ze tu re je ba chen bo, 되게 바오 남바라 좀마 추게 샬네 촌예 덴제 자오 탐제 마르세마 창제 군조 솜제 차제 세메 토가 남바라 제레마 마르 초게 콜로 젠베 랑제 ö제 초나마 트마 창제 랍도 가와 제베 오제 ö제 탱와 베레마 셰바 랍셰 도다라예 되다 제대 왕도 제마 창제 사시 경외 초남 탐제 그바 느마 녜마
Chonye yewa yege hongge hongpa tamje nambara zhema chanze dawe dombo ojen genpa tamje shindo parama rebe chene eba mele dabara shindo rawa zema chanze gebe tama me dar barwe chengwe una nema eja yungumo gunne korogai daye pungne nambara choma chanze sashi ngola chage telge nujing shabge dongoma chonye jenze yege hongge rinpa dunbo namne gema chanze dema gema shema Nyang'en deshin chu nyema sowa omda yangda tenbe dikpa chenpo jomba nyema chanze kune korawa gawe dayi lune nambara gema ike chubu ngane gobe rikpa hongle droma nyema chanze dore shamne dabe Hongge nambe sabun nyema rera menda ratang beche jikten somna yowa nyema chanze hlaye tsoye nambe reta tajen chana nama tara nyeje peje yeke tona malu pane selema chanze hlaye tsonama jelebo Ladang miam je dema gune goja gawa je zedang melama ngenpa selema chanze nima dawa jebe jinye bola rawa selema hara nyeju dudara ye shindo chakbu rimne selema chanze tenye somnama gobe shewe tuta yangda dema denda rola nuju tso nam chomba dure rabcho nyema tsawe ngaji deba de ta chanze wane nyeshu tsa chanjo semcho rinpoche maje panama je juro je jeba nyamba meba yang kong ne kong tu pewara kang re rawe korwe shingama de pendang dewa malu chongwe ne Chenre sewa tenzen gyatso yi shabe sede pado tenjoro. Oh yeah. Thank you everyone. Thank you, Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Thank Thank you you. very Lisa. much, Rinpoche. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. Thank you so much. See you Thank on you, Thank Lisa. Monday. you. Thank you, Lisa. Dạ, gặp thứ hai ạ.